हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक जो वैकेंसीज़ है वो आई हैं फॉर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ बेंगलुरु। इसकी तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं प्रोजेक्ट स्टाफ की। तो मैं आप लोगों के साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ फॉर द प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, राइट। एंड द एरिया विल बी एरोडायनेमिक्स and number of posts for this position is just one, right? So you have to strive hard for this purpose. So I will be sharing with you about the qualification you needed to apply for this post and desirable qualifications and all the things too, and some software tools too, and job requirement किस चीज़ की है। देन आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट द सैलरी की सैलरी का क्या हिसाब है, किसको कितनी कितनी मिलेगी, अगर आपने इतना कुछ क्वालिफाई किया है तो आपको कितनी मिलेगी, अगर आपने नहीं कोई नेट वगैरह गेट किया तो आपको कितनी मिलेगी। देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई, एंड आई विल बी answering all the queries regarding the interview process too, and the last date of submission, and more and more everything about this particular post, right? So let's start. So first of all, it is basically deal with the aerodynamics, right? So number of posts, I have already said it is just one. You have to strive hard for this, and the qualification that you need to apply for this post is BE BTech in aerospace या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 year एक्सपीरियंस, राइट। डिज़ायरेबल क्या है इसमें चीज़ें कि यू हैव स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द रोटेटिंग मशीनरी, रोटर डायनामिक एनालिसिस, CAD मॉडलिंग and fabrication drawings, machine designing, and 2 year experience is desirable. And if you have done ME or MTech, it is also desirable in this case. So software tools are CATIA or the SolidWorks, and job requirement for this is basically for the propeller development, right? And salary, if you have done you have cleared your net or gate, or you have come with some selection procedure through the national level exam which are conducted by the central government departments or their agencies or their institutions, you will get the salary of 35,000 per month plus HRA. That is a very very good amount, right? And if you have not done not cleared basically net or something gate and all the government central government examinations, then the salary would be rupees 28,000 per month plus HRA. That is also not bad, right? It is good part. Then tenure will be 2 years only, and it is a purely temporary one. If your work is good over that period of time, they can promote you to some other projects also, or they will continue with you, but it is purely temporary at this moment of time. This is for 2 years only, and they can also terminate you in between too if you will not work accordingly, right? They will help you, and they will give you some choices in that how desirable you are working at that period of time. So the students who are waiting for the results can't apply for this post. इस पोस्ट के लिए वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें डिज़ायरेबल ही वैसे वो 2 year एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बट जो फ्रेशर्स हैं अगर उनके नेट गेट वगैरह कुछ ना कुछ क्लियर है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई. चेक योर लक, राइट? Luck is all you need at this time. So interview, the selection procedure will be an interview of the shortlisted candidates, and this can be in the online mode only, and this is basically for the Bengaluru branch, right? Bangalore जिसको हम पहले बोलते थे, अब बेंगलुरु बोल देते हैं, right? So last date for applying is 18th July 2021, right? So for any further queries if you want regarding this particular position, and they have many more positions also, I have described just one position at this particular time. So you can visit their site. I will be mentioning all the things in the description of this video. You can go through that and you can find all the necessary things. And the site is basically www.nal.res.in,
and if you want some more queries regarding this, you can also mail them at recruitment@nal.res.in. and if you will be feeling some technical problems at the time of applying for this post, you can also call Shrimati Kushalya Devi, which is a senior technical advisor at that place, and उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी. दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू हैव एक्सेस टू देम. सो जो इसका फॉर्म होगा वो आपका इसी की साइट पे आपको मिल जाएगा, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, एंड वहाँ पर आप लोग फिल आउट कर सकते हो, राइट. सो इट इज़ प्योरली एन ऑनलाइन इंटरव्यू, तो वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा इफ़ यू बिलोंग टू सम अदर प्लेस, राइट. सो इट विल बी वेरी वेरी you can say luck type of thing for you all. if you will succeed you can, because sometimes ऐसा होता है कि एक ही पोजीशन आपके लिए वो फिक्स्ड होती है और आपको पता नहीं होता है ना. most of the people think that there is a one post, so there is no need to apply to that, but क्या पता वो एक ही position आपके लिए हो, right. so keep on searching for that things, एंड आई होप आप लोगों के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ शायद इससे मिल जाए. सो इसको अच्छी तरह से करना, देखना और अप्लाई ज़रूर टाइम से कर देना. लास्ट मोमेंट हासिल्स ना करना, बिकॉज एट दैट टाइम द usually you feel some technical trafficking also, right. so be aware of that thing. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड दिस इज़ very good thing because salary is also very good and they are also providing HRA, so it is very much convenient for all of you which which want to come from some other state, right. so this is all about today. So do subscribe, like and share as much as you can, and sharing is caring basically. जितना शेयर करोगे क्या पता किसी के नसीब में वो एक पोस्ट हो तो उससे वो मिल जाए. so this is all about today. so do subscribe, like and share as much as you can. thank you, bye bye.